So there were many people who traveled to Iraq, and they served as human shield so that the civilians are not attacked, or the civilians are protected from bombing, or their possible outbreak of violence. So they did that as a format, as some form of peace movement or protest, that they worked as the human shield. And this happened in the year 2003. So what we have learned in this point, that initially in Cold War period it was anti-nuclear movement, and there were institutions like Greenpeace, the people of nuclear disarmament, the Friends of Art. They were focusing on more and more active demonstration to raise their voice against possible nuclear destruction. However, later on, in the context of Vietnam War, we have seen anti-war movements were targeted to reduce US's efforts in Vietnam. And then we have seen these examples that in 2003, there were people, peace seekers, who raised their voice against the decision of US and UK, and they focused on the UN approval, even though it was not followed, it was not abide by the leaders. However, they have tried as much they could do at that time. Now, if we look into our next point, the critics of peace movements, so there are certain criticisms that the scholars identify about the flaws of peace movement. Number one is peace movements may have prolonged or encouraged wars. So they're identifying peace movements as a problem or as an obstacle that can prolong any kind of war, or that can encourage the possibility of war. For example, in this case, they have drawn the example of Hitler. So, if you have already studied in the history of IR that the way Second World War broke out. So, before Second World War, in the interwar period, we have seen that powers like France, Britain, they have deliberately basically avoided the rise of Hitler, or they did not take any visible measure against Hitler's invasion, or Hitler's influence in his neighborhood, or the way Hitler was rising. They did not do any measure. They did not take any measure against this which ultimately led towards massive genocide, and ultimately the outbreak of another great war. Example that peace movement is leaders or Hitler like they are kind of comparing it to France. Secondly, there is another criticism that in the context of 2003 anti-war movement, that means when Iraq war started, or the second Gulf War started in the year 2003, during that time, so critics pointed out that anti-war protests would provide comfort to Iraqi regime. So during that time, Saddam Hussein were considered as an autocratic ruler by the Western media and the Western government. They have seen Saddam Hussein as a threat to world order, and they have assumed that Saddam Hussein may have
the WMDs, so or the anti-war movements that were going on in 2003, they are basically encouraging the rise of Saddam Hussein. And it kind of give জি যারা বলেন আপনার কথা একটু কেটে কেটে আসছে। আচ্ছা, ক্রিটিসিজম কি শোনা গিয়েছে প্রথমটা? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, so second criticism is talking about the context of 2003 anti-war movement. So in 2003, the anti-war, the scholars or those who were criticizing, they pointed out that this anti-war protest would provide comfort to Iraqi regime, and the Iraqi regime will take it as a opportunity that the world is divided in the matter of disarming Iraq. If you can recall what the developments that were going on in the Gulf region, everyone was accusing Saddam Hussein of having weapon of mass destruction, right? Am I audible? Am I? ম্যাম অনেক কেটে যাচ্ছে বিভিন্ন সময়। Am I audible? Yes, ma'am. ওকে, আমি খুবই সরি, আমার ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে এবং আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি ডেটা দিয়ে কানেক্টেড হওয়ার। আমার talking about criticism, number one, we have seen that the critics are comparing efforts of peace seekers with the appeasement policy, that the peace movement is going to encourage the condition of war or prolonged warfare, and it is often compared with the appeasement policies or something that
led towards or that helped to the rise of Hitler. And secondly, we have seen that critics have identified the context of 2003 anti-war movement. What happened during 2003? That they have identified that the ongoing movement is going to send a particular message to the Iraqi regime that the world is divided in the matter of disarmament. And it may give a sense of comfort to Saddam Hussein that the world is not going to take any drastic action against Iraqi's effort. Then, if we look into the particular aspect where women's role in peace movement is addressed, what is the role of women in peace movement? So, in 1981, Canadian group that is known as Women's Party for Survival. So, in 1981, the group was previously known as Women's Party for Survival. Later on, it changed its name into Women's Action for Nuclear Disarmament. So previously, it was more or less focused on women's or gender aspect. Later on in 1981, as different kind of peace movements were going on, they changed their name into Women's Action for Nuclear Disarmament. And this particular group, they devoted itself to disseminating information on nuclear arms development. So they were involved in disseminating different sort of information or educating the people about the possible development of nuclear arms. In 1984, Women's Peace Initiative. The initiative is called as Women's Peace Initiative. So this was organized in the USA to support nuclear freeze program. We have already talked about the nuclear freeze program, which was a development from the anti-nuclear movement. And in this program, they have focused and they have lobbied hard to budget freeze on all nuclear arms testing and deployment. So they focused and they have lobbied and they have tried to make connections so that all the budget that are allocated for the development of nuclear weapon, those are freezed or those are unilaterally withdrawn so that the nuclear proliferation can be stopped. And basically, women groups played a very crucial role in this case. And if you search in Google, you can see that Canada was the first country to voluntarily, unilaterally, they have withdrawn their nuclear, development. They started their nuclear development in the year 1960s. So in the decade of 1960s, they started to develop their nuclear system, weaponry system. However, in 1984, they unilaterally withdrew from their efforts. And later on, we have seen that South Africa in 1990s, after the end of the apartheid government, when the apartheid was withdrawn, South Africa was another significant country to withdraw from nuclear development unilaterally without any particular bilateral commitments. Rather, they have decided to go into that path unilaterally. And then in 2004, we have seen Libya. You all know about Gaddafi? Muammar Gaddafi? Yes, ma'am. Okay. So what Gaddafi did? Gaddafi unilaterally withdrew himself from possible development of nuclear weapon. And he was diplomatically pressurized to do so. He was afraid that what happened in Iraq may eventually happen to Libya. So before
that kind of development, or before the possible invasion or possible threat from USA, he agreed to unilaterally withdraw from the nuclear weaponry system. So this is some of the issues that were part of the peace movements. And then if we move into the concept of the condition of positive peace, as you already saw in the slide that were shared previously, that there are 5 conditions of positive peace. What are those 5 conditions? So the first one is symbiosis. Symbiosis. So symbiosis talks about the mutual benefits. We all know that what literally symbiosis means. So symbiosis means the mutual benefits, and it means the close association of 2 entities that are dependent on one another. For example, one needs the technology and the other needs raw material. It is a symbiosis relationship because both are interdependent. So when 2 entities are interdependent, positive peace may persist. For example, if you look into the example of Singapore and Malaysia, Singapore needs water. So under the 1962 Water Agreement, Singapore draws raw water from the river in Malaysia, the Johor River of Malaysia. And it is obligated to provide Malaysia with daily supply of treated water. So they collect raw water from Malaysia, then they treat that water and supply it to, again they have the technology, the treatment plant, so they treat that water and supply it to Malaysia again. So this is happening, this sort of interdependence is happening due to the existence of symbiotic relationship. This is what symbiosis is talking about. The second condition is equity. So equity means equal benefit or having a symmetric relationship between states. So it is focusing on having a symmetric relationship or equal relationship. What sort of equal relationship? So if one state is larger in territory, population and resources than those of the other state, we can assume that an asymmetrical relationship is existing. That means if 2 countries, if you consider 2 countries, one of the country has lots of resources and they have more population than the other one has a smaller territory, or they lack that kind of resources. In this situation, we can assume that a very much asymmetrical relationship is existing. So for example, there is a statement from Canada's former Prime Minister, Pierre Trudeau. So Pierre Trudeau is the father of Justin Trudeau. Pierre Trudeau has commented once that living next to USA is like sleeping with an elephant. So he has referred to his immediate neighbor, that the way Canada itself faces this insecurity due to having this large neighbor. Even if you look into the statements given by Trump, that Trump wants to include Canada as one of its states. So this sort of statements or this sort of gesture often sends a very, complex message to your neighbor. And this is what Trudeau's statement is talking about, that having USA as a neighbor is like sleeping with an elephant. And this refers to the asymmetrical relationship. So this asymmetrical relationship is an obstacle to achieve the positive peace. So if you have symmetry in terms of your symmetric relationship, in terms of having equal resources or equal population size,
or equal commitments. This sort of equality is important to achieve the positive peace, or otherwise it is considered as a greater obstacle. Number 3 is homology. Homology means some degree of structural similarities between two states. It implies same level of socio-economic development, government, corporate institutions, cultures, and shared history. Homology means the homogeneity of different nations. That means, kindly mute yourself. Thank you. So homology means some degree of structural similarities among two states. For example, if you look into European continent, we can see that different European nations have certain similar background, or they share a similar history, or sometimes the language is quite similar. And also ethnically, considering their ethnic situation or their shared history, they have this sort of homogeneity in case of European context. In South Asian context, similarly, we can see that the South Asian nations have certain similar history, or they share similar culture. This sort of condition is identified as homology, where certain homogeneity is existing among nations. So one of the prominent characteristics of homology is it is easy to identify the countries that are completely opposite of each other. That means you can completely identify that, you can explicitly understand that South Asian nations are different from European nations. They are completely opposite. However, you can also assume that all the European nations have certain commonalities among themselves, and all the South Asian nations have their own commonalities. So this commonality, or this particular characteristics of homogeneity, is a very important condition of having positive peace. In number 4, it is talking about entropy. So entropy means the cooperation is well distributed among two states or two entities. So what sort of cooperation? The cooperation may happen at government with government level, at government with non-government level. It can happen within one state, it can happen between states, it can happen at non-government level with another non-government level. So all these layers indicates the achievement of entropy. Entropy is focusing that cooperation is necessary, and it should not be limited to the government level. Rather, it should extend its scope towards people-to-people contact, or non-government cooperation to non-government cooperation, or civil society cooperations. That means the civil society of USA should cooperate with the civil society of Britain, and the people of Britain should have communication with the people of USA. So it should not be limited towards the only government level action. Rather, it should include all the government, non-governmental, people, civil societal, all those aspects of society. And it is necessary to achieve the positive peace. Number 5, and the last one, is transcendence. So transcendence refers to a situation where the sum of states or nations in practice, a multilateral, it talks about the practice of multilateral organization. That means you can say it is talking about the establishment of an international organization to overview the overall establishment of peaceful world order. As we can see, that is the case with United Nations, that the way United Nations was established, it is a manifestation of this transcendence aspect, that you have to transcend beyond the state border and extend it towards
a multilateral cooperation. And a multilateral cooperation means establishment of international organizations, establishment of more interstate level efforts or institutional efforts. So these are the 5 important conditions of having positive peace, which was described by Johan Galtung. I will share the document with you. So if you have any question about today's lecture, you may ask. Do you have any questions? ম্যাম আমাদেরকে এই টপিকের কোনো ম্যাটেরিয়ালস প্রোভাইড করা হবে? জি, আমি ম্যাটেরিয়ালস আজকে সবাইকে দিয়ে দিব। এই টপিক 2 আজকে আমাদের শেষ হলো। সো আমাদের মিড টার্ম তো শুরু হবে এই মাসের শেষ থেকে। মিড টার্মে আমাদের টপিক 1 আর টপিক 2 থাকবে, ঠিক আছে? আপনারা সবাই পড়াশোনা শুরু করে দেন। এটা গেল 1 নাম্বার। 2 নাম্বার, সিআররা আছেন? সিআর? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, সিআর কাইন্ডলি আপনাদের মনে হয় একটা গ্রুপ লিস্ট দেওয়ার কথা ছিল। আচ্ছা, আমি এখন একটা জিনিস রিকোয়েস্ট করব। এই যে আমরা 5টা কন্ডিশনস অফ পজিটিভ পিস পড়লাম, আপনারা টার্ম পেপারটা করবেন বিভিন্ন কেস স্টাডির ওপরে। সো আপনারা যখন গ্রুপ লিস্টটা জমা দিবেন, গ্রুপ লিস্টে আপনারা কে কোন কেস স্টাডি নিয়ে কাজ করতে চান, স্পেশালি ইন্টারস্টেট রিলেশনশিপ, আপনি রিজিয়নাল রিলেশনশিপ নিয়েও কাজ করতে পারেন বা আপনি বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপ নিয়েও কাজ করতে পারেন। বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপ মানে আপনি দুটো দেশের সম্পর্ককে কেস স্টাডি হিসেবে দেখলেন, যেমন ইউএসএ কানাডা অথবা ইন্ডিয়া পাকিস্তান or any other country, আর্মেনিয়া আজারবাইজান। সো এরকম যে কোনো দুটো দেশের বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপ আপনারা কেস স্টাডি হিসেবে নেবেন এবং সেই কেস স্টাডিটাকে এই 5টা পজিটিভ পিসের কন্ডিশনস ওয়াইজ আপনারা অ্যানালাইসিস করবেন। তো প্রথমে আপনাদের একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, কাইন্ডলি নোট ডাউন করে নেন। সো টার্ম পেপারের স্ট্রাকচারের প্রথমে একটা ইন্ট্রোডাকশন থাকবে, সেখানে আপনার প্রবলেম স্টেটমেন্ট থাকবে, অবজেক্টিভ থাকবে, রিসার্চ কোয়েশ্চেন থাকবে, তারপরে মেথোডোলজি থাকবে ইন্ট্রোডাকশনে। এর পরের সেগমেন্টে থাকবে আপনার কন্ডিশনস অফ পজিটিভ পিস। পজিটিভ পিসকে আপনি ডিফাইন করবেন, পজিটিভ পিসের যে 5টা কন্ডিশন আছে এগুলোকে ডিফাইন করবেন। তারপর থার্ড পোর্শনে থাকবে আপনার কেস স্টাডির ডেসক্রিপশন, আপনি যে কেস স্টাডিটাকে নিচ্ছেন সেই বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপের কি কি অ্যাসপেক্ট আছে সেটা আপনি ডেসক্রিপশনে থাকবে। এরপরে ফোর্থ পোর্শনে থাকবে আপনি এই যে 5টা কন্ডিশনস আছে এই 5টা কন্ডিশনস এর মধ্যে কোনটা রেলেভেন্ট কোনটা রেলেভেন্ট না ওই বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপে, এবং এই রেলেভেন্সের উপরে আপনি ফাইনালি কনক্লুড করবেন যে ওই দুটো দেশের মধ্যে পজিটিভ পিস পসিবল অথবা পজিটিভ পিস পসিবল না। এভাবে করে আপনি কনক্লুশনের দিকে যাবেন এবং লেখার শেষে একটা লিস্ট অফ রেফারেন্সেস থাকবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ম্যাম আপনি কি একটু আবার রিপিট করতে পারবেন? এই যে আমরা পজিটিভ পিসের 5টা কন্ডিশনস পড়লাম, এই 5টা কন্ডিশনস এর উপরেই আপনাদের টার্ম পেপারটা হবে। আপনারা প্রথমে একটা কেস স্টাডি সিলেক্ট করবেন, সেই কেস স্টাডি হবে আপনার দুটো দেশের বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপের উপর। এতটুকু ক্লিয়ার? জি প্রথমে আপনি একটা কেস স্টাডি সিলেক্ট করবেন যে কোনো দেশের বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপ, সেটা হতে পারে আর্মেনিয়া আজারবাইজান, সেটা হতে পারে টার্কি ইরান টার্কি, তারপর সেটা হতে পারে ইউএসএ কানাডা, এনিথিং, ইন্ডিয়া পাকিস্তান, এনি বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপ। আপনি সেটা প্রথমে কেস স্টাডি হিসেবে নেবেন যে তাদের বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে, কি কি অপরচুনিটিস আছে, সেটার একটা ডেসক্রিপশন আপনি দিবেন। এরপরে আপনি এই যে 5টা কন্ডিশনস অফ পজিটিভ পিস আমরা আজকে পড়লাম, সেই 5টা কন্ডিশনস এর মধ্যে কোন কোন কন্ডিশন গুলো এই বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেটা আপনি অ্যানালাইসিস করবেন। এটা ক্লিয়ার? এটা ক্লিয়ার? জি ম্যাম। শোনা যাচ্ছে না, একটু কাইন্ডলি জোরে বলতে হবে। Yes, ma'am. আচ্ছা, তো আপনি একটা কেস স্টাডি সিলেক্ট করবেন, তারপর সেই কেস স্টাডিটাকে এই 5টা কন্ডিশনস এর আলোকে অ্যানালাইসিস করবেন এবং অ্যানালাইসিসের পরে আপনি আপনার জাজমেন্টটা দিবেন যে ওই বাইল্যাটারাল রিলেশনশিপে কোনো পজিটিভ পিস পসিবল বা পজিটিভ পিস পসিবল না। ঠিক আছে?
ইন্ট্রোডাকশন পার্টে কি কি থাকবে এটা কি একটু বলতে পারেন? ইন্ট্রোডাকশন পার্টে প্রবলেম, আপনি যেভাবে ইন্ট্রোডাকশন লিখেন, আপনারা তো অলরেডি ট্রাম্প পেপারে কাজ করে এসেছেন। প্রবলেম স্টেটমেন্ট থাকবে, রিসার্চ কোয়েশ্চেন থাকবে, যে আপনার বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ আপনি চুজ করেছেন সেখানে আপনার মূল দেখার বিষয় কি, আপনারা কি দেখছেন, পজিটিভ পিসের কোন অ্যাসপেক্ট থেকে দেখছেন বা কি ওভারঅল, সেই রিসার্চ কোয়েশ্চেনটা থাকবে। তারপরে মেথোডোলজি থাকবে। মেথোডোলজি বলতে আপনি কি ধরনের ডেটা এখানে নিয়েছেন, সেকেন্ডারি ডেটা নাকি প্রাইমারি ডেটা। প্রাইমারি ডেটা তো না, মোস্টলি আপনারা সেকেন্ডারি ডেটাই দেখবেন। তারপরে হচ্ছে আপনি চাইলে একটা ছোট লিটারেচার রিভিউ দিতে পারেন, সেটা আপনাদের স্ট্রাকচারের উপর ডিপেন্ড করছে। তারপরে আপনি যাবেন অর্গানাইজেশন অফ দ্য স্টাডি, মানে ওভারঅল আপনার পেপারে কি কি অ্যানালাইসিস হয়েছে সেটা ছোট করে এক লাইন করে একটা সামারি মতন বা একটা হোল পেপারের আপনার আউটলাইনটা, ইন্ট্রোডাকশনে একটু আপনার হিন্টসটা থাকতে হবে। ঠিক আছে ম্যাম? জি বলেন। ম্যাম, আমরা তো গ্রুপ লিস্টে একবার পাঠিয়েছি, সেক্ষেত্রে কি আবার পাঠাবো টপিক গুলো সহ? জি, টপিক সহ এখন একটা গ্রুপ লিস্ট পাঠাবেন কাইন্ডলি। জি আপনারা কে কোন কেস স্টাডি নিয়ে কাজ করবেন সেটা সিলেক্ট করে পাঠাবেন। ওকে ম্যাম। কতজনের গ্রুপ ছিল? 5 জনের গ্রুপ ছিল। ম্যাম, আমাদের কনফ্লিক্ট অ্যানালাইসিস যে টপিকগুলো দেওয়া হয়েছে, কনফ্লিক্ট অ্যানালাইসিস আমরা মানে কিভাবে করবো একটু আইডিয়া দিতে বেটার চাচ্ছেন বা কি করা উচিত? সরি ম্যাম, আমাদের কনফ্লিক্ট অ্যানালাইসিস দেওয়া হয়েছিল। আপনারা কনফ্লিক্ট অ্যানালাইসিসের একটা অ্যাসাইনমেন্ট করছেন তাই তো? ইয়েস ম্যাম। ওই অ্যাসাইনমেন্টটা কিভাবে করবো বা ওইটাতে কি থাকা উচিত, অ্যাজ কনফ্লিক্ট অ্যানালাইসিস আমাদের জন্য নতুন, একটু আইডিয়া সেটা দিলে আমি বেটার। তো আমি পজিটিভ পিসের অ্যাসপেক্ট থেকে বলেছি, আপনাকে একটা কেস স্টাডি সিলেক্ট করতে হবে। কেস স্টাডিটা আপনার উপর, আপনি সিলেক্ট করবেন বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ বেসিসে। ঠিক আছে, আপনি তো এখন আইআর এর স্টুডেন্ট, কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ডে অনেকগুলো আপনার ফরেন পলিসি সম্পর্কে তো এখন আইডিয়া আছে যে কন্টেম্পোরারি ওয়ার্ল্ডে কোন কোন বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ গুলো ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে। সেখান থেকে যে কোনো একটা বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ আপনি টার্গেট করবেন। ঠিক আছে, সাপোজ ইন্ডিয়া পাকিস্তান আপনি সিলেক্ট করলেন, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপ কিরকম, এখানে কি কি চ্যালেঞ্জেস আছে। নাম্বার 1 চ্যালেঞ্জ হচ্ছে ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে টেরোরিজম প্রমোট করে এটা বলে অ্যাকিউজ করে। তারপরে তাদের কাশ্মীর ইস্যুসটা আনরিজলভড আছে, যেখানে স্টিল আপনার ইউএন অবজারভেশন মিশন এখনো চলছে। এই সব ইস্যুস গুলো, তাদের ইকোনমিক কোনো কি বলে কোঅপারেশন আছে কিনা, বা তাদের ফরেন পলিসি তারা কিভাবে কন্ডাক্ট করছে, তারা কিন্তু এমবাসি ক্লোজ করে দিয়েছে, বা তাদের মধ্যে ডিপ্লোম্যাটিক রিলেশনশিপের আপস এন্ড ডাউনস গুলো কি, এটা একটা অ্যাসপেক্ট। তারপরে আপনি আসবেন যে ইন্ডিয়া আর পাকিস্তানের মধ্যে রিসোর্সেস কিরকম আছে, তাদের মধ্যে কি সিমেট্রিক রিলেশনশিপ নাকি অ্যাসিমেট্রিক রিলেশনশিপ, তাদের পপুলেশনের সাইজ কিরকম, তাদের রিসোর্সেস কিরকম, এটা একটা গেল। তারপরে এই যে 5টা কন্ডিশনের বিভিন্ন অ্যাসপেক্ট আমরা আলোচনা করলাম, তাদের মধ্যে সুপ্রান্যাশনাল যে ইনস্টিটিউশন সেখানে তারা কতটুকু বিলং করে, মনে করেন 2 জনই ইউএন এর মেম্বার, অন্যান্য যে রিজিওনাল ইনস্টিটিউশনস গুলো আছে সেখানে তারা কি কমন মেম্বার কিনা, সেটাও আপনি আনবেন, সেটা হবে ট্রান্সেন্ডেন্স কন্ডিশনের আন্ডারে। তারপরে সিমেট্রির আন্ডারে আসবে যে তাদের পপুলেশন সাইজ, রিসোর্সেস সাইজ একই রকম কিনা। তারপরে হোমোলজির আন্ডারে আসবে যে তাদের সোশিও ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড বা সোশিও কালচারাল যে ব্যাকগ্রাউন্ড সেটা কি সিমিলার নাকি ডিসিমিলার। তারপরে আপনার সিম্বায়োসিস রিলেশনশিপ, তারা কি একজন আরেকজনের উপর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট নাকি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট না, মানে একটা দেশ, সিম্বায়োসিসের মধ্যে আমরা কি পড়েছি যে একটা মিউচুয়াল রিলেশনশিপ থাকে, একটা স্টেট র ম্যাটেরিয়ালের জন্য একটা দেশের উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে, ওই দেশটা আবার অন্য কোনো এক্সপোর্টের জন্য তার উপর ডিপেন্ডেন্ট থাকে। সো ওই ধরনের রিলেশনশিপ কি ইন্ডিয়া পাকিস্তানের মধ্যে আছে কি নাই, বুঝতে পেরেছেন? এভাবে এই 5টা কন্ডিশনের কোন কোন কন্ডিশন এক্সিস্ট করছে ওই বায়োল্যাটারাল রিলেশনশিপে, এটা আপনারা অ্যানালাইসিস করবেন। গট ইট ম্যাম, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কোনো কনফিউশন আছে?
আচ্ছা, তাহলে আমি ধরে নিচ্ছি আপনাদের আর কোনো কনফিউশন নাই। আমাদের নেক্সট ক্লাসটা কবে হবে? পসিবলি 21, রাইট? 21-এ আমি একটা ক্লাস টেস্ট নিব, 30 মিনিটসের একটা ক্লাস টেস্ট হবে। এটার টপিক থাকবে আপনার টপিক নাম্বার 1, যেটা মানে কনসেপচুয়াল ক্ল্যারিফিকেশন যেটা ছিল পিস রিসার্চের, যে what do we understand by peace, what do we understand by conflict, approaches of peace conflict, then the conditions of violence, cultural violence. So ওই অ্যাসপেক্ট গুলো, ওই ডেফিনেশনাল অ্যাসপেক্ট যেটা 1 নাম্বার টপিকে আমরা পড়েছি, সেটাই আমাদের ক্লাস টেস্টের টপিক হবে, এবং ক্লাস টেস্টটা হবে 21st of April। ঠিক আছে? আর এর মাঝখানে তো সোমবারে আমাদের ক্লাসটা হচ্ছে না, পহেলা বৈশাখ। আর কোনো কনফিউশন আছে? টার্ম পেপারের ইস্যুটা আমি কিন্তু বলে দিলাম, সিআররা সবার মধ্যে সার্কুলেট করে দিবেন এবং আমাকে টপিকগুলো জমা দিয়ে দিবেন নেক্সট উইকের মধ্যে। ঠিক আছে? আচ্ছা, আপনারা আমাকে একটু যদি সময় দেন, তাহলে আমি রোলটা একটু কল করে